What's up guys? Your regular live enthusiastic Jomie Hospital, that's Jomie. And this is Abing Hospital, that's ABING. Ako ama na intro. Maghuna ako next time. Proceed. Bantay. Welcome to the first episode Oh of yeah, welcome to the first episode of Truth or Dare! For this game, each player will have his turn maximum of 5 rounds. The player will toss a coin, head means truth, and tail means dare. If truth, the player will pick a question and answer it as honest as possible. Every honest answer will give him 2 points. If dare, the player will perform the challenge and if done correctly, gives him 3 points. Of course, the player can pass, and the other player can steal the points by answering the question or doing the dare. The player with the least number of points will have a consequence, and thus will pick twice from the bowl containing 2 heavy truths and 2 heavy dares. The loser is obliged to answer the question Or do the dare. at this point, he can no longer pass. Okay, first, so para makabalumikin sa una, we'll toss a coin, heads or tails? Oh my god. Heads. First! Go! Yung kabalog to. Gikulbaan ko kay we both know kabalo taon say naa sa heavy dare of truth. Truth! So heads, it's just truth. Question from Hamero Carl Patrick. Dare ba? Dear mani. Bugit ka. Truth, balik. Balik. Question from Maiza Terrado. Nag-away na ba mo duha tungod sa laki? Unsay pinaka-worst nga nahitabo sa inyo about ana? No, wala pa mi nag-away tungod sa laki. Like, it's so babaw. Yeah, no, murag wala pa man jud siguro. So, wala jud. Instance nga nag-ilog jud sa isa ka laki. Nami crush tingali duha nga, pero may crush pero like wala, dili man na mo. Di siya serious. 2 points for Abby! Jomie Hospital, go! Kumaka Jomie Hospital. There! No! First dare. Oh my God! From Yummy Von Solon, there! Wear 8 inches heels, rampa and split! No! No! Oh my God! Okay, let's do this! What's up guys? So since wala may 8-inch heels, kanina lang sa, gabay pa dyan kayo siya kaya ni Madam Ceci. Suot na. Isa-isa na para sa po. Wait. Walk like a model! Go! Angels! Alam mo, hulog! Okay, your turn. My turn again, oh my God. There! First dare na ako. Dare from Migs Rodriguez. Dare. In 10 seconds, make a creative tribal dance. Like super now! Do it now! No. No! In 10 seconds, make a creative tribal dance. 5, 6, 7, go! 1, 2, 1, 2. Go! Load lang ka. Tada po inyong dare! My turn! Truth! Listen lang tayo mo question, oy. Ah! Ano question? Andong si Tadi. Truth. Baste or Chito? Guys, we both know sa ito showbiz kayo. Like, kabalo na sa ito bag-ana. Di ko na niangay tubagon. Tubagon dyan. Truth. Okay, go, Chito! Go, ikaw na. Wait. Yaklood kay ko. Subahin nila. My God, dare! Dare from Rojani Claire Morales. Badyakin yung portahan, tas syagit og that's gangsta! Kaya na niya, guys. Kayang-kaya na niya. Okay. Go! That's gangsta. Go na! Go! That's gangsta! Okay, next, my turn. Oh, yes! Kung ganahan mo rin masakitan ka kung truth. Gamay ra kay Gamay na kay ang points. Hadlo kay ang heavy there. So, my God! From Lyra Ramisas Dagohoy, truth. Kinsa ang last guy nga nagapahilak nimo? Oh! Ikaw nagbutang ani. Ikaw dyan nagbutang ani. Ako nagpilian na kay kabalo kung ngayon mo nang tumagon dapat. 4 points. Okay, si Kenneth. Go. Next. Your turn. Dare! Oh, feel na ko kay mapildi na dyan ko ani. Like, duha na imong dare. Napulo na akong dare. Pila imong dare? Tulo? Katulo na Katulo ni. na ni. Dare from Jelix Santizas. Dare. Gitika ang lingkuranan unya kamo ang mukatawa. Ano naman pag itik sa lingkuranan? Hindi ko nini mo magkatawa-katawa din ka.
Ayot lang, best. Bakit na nag-try na? Inananan nga ako magbuo. Saan ka gitik? Nagitik ka, nagitik, nagitik. 11 points! Go. There. Oh, there! Yes! From Jade Cheryl Ubar. There, sing the alphabet song without moving your mouth. Do it now! Do it now! Sing nga! A to Z, go guys, I'm gonna do it. Guys, tanawa ko nag-movie ang mouth. 5, 6, 7. Huwag na sabtan silang gihon, best friend. Posible mo ba yung effort ba ito? 3 points na to! 3 points! Okay, go. Step. Oh my god, like, so this is the last round. As a recap, I have 10 points and you have 11 points. So, my God. Isa na lang ka, Dare. truth, please! I just lost the game! No! Oh my God. Ito kayo mo have it. Dare from Giuseppe's book. Kanta og pusong bato na pinabungi. 1, 2, 3. Iwam lang ilayo. Hoy, di ba sa? Ako'y di magaya. Ano lyrics? Ako'y di magkain. Nin magdulong mo. O yung muna 3 points to ganina sa MPPCD ako ay kagkuhan. Pila na sa giupa ko. So, Oh my god, like even though ma-dare ko 13 ra ako 14 iya, pildi Japon ko. matalagan kailangan ni mo mag-toss of coin. Kay go. Ang gay ko, oh my god, choose pa jud. So like 12. Buildy na siya, guys. Lain na gini, oy. Like ano wala man ni sa heavy dare. Dare not truth. Truth. Ngano wala sa heavy truth. Ay, Go. From Shera Niza Lopez, truth. Kasi mo first kiss except sa parents o family. dili kayo na heavy. Uy, heavy na, Dili kayo na uy. heavy. Oh my Kailangan God. i-mention. Dapat i-mention. Oh my god, like name bra. Oh my god. Oh my Guys, ano po god. kabalo? So, Wala nga, I don't think kabalo ka. I'm excited as you are. Kabalo? Kailan ko i-mention yung name, makaila din ko. Ano, wala mo kaila sa name? Oh my god. Like, Sino kaila? oh my god, mama, matanggal ako reputasyon. Okay, sige, go. Short backstory. When I was 18, adikay ko aning nga TV series tag naa. Blair Gossip Girl. Gossip Girl, and naadikay ko ni Serena, so ganahan siya party, and so try ko kaya na. And so I met this guy sa internet. Internet, like online, nag-chat lang mo. Buta kaya! Parang kabalo ka nga. Oh my god, mama, sorry, don't judge me, it's just for fun. Moto, kita dahil me, and then nag-kiss me. Ano? Hindi ko ba? Nag-chat mo, tapos nakita mo, tapos nag-kiss din. Oh, yung name kay Seth, ambot asa na siya ron. So, wala ilagay, na so, concept kaila, ko. guys. Ano siya Oh kabalo, my like, God. mga close friends na nakabalo ato. So, yeah. Mo, first kiss? First kiss. Nakakailangan ko. Kailangan, men, ugay kami nag-chat. Kung kami kamats nag-chat. Hindi mo dapat mag-first kiss. Oh my God, Hindi mo dapat mag-first kiss special. No, dapat sa bugani, it's common nga sayop. So, tambag sa tanan mga tao karon. Ano bang first kiss of people you just met on the internet? Kung sabot sa mo, Nag-regret ka. Ay, okay, kung nagkabalo ko ato, may pagsichito na lang akong first kiss. So that's it! I won with 14 points. Ikaw, pila yung points? 12. John, loser cake ka. And as consequence, I hate you. First heavy challenge. have a challenge. Ah! No! Oh my God! I And he has to do it. Oh my God! Dare from Melissa Sanchez. Eat balot. That's abortion! I don't support abortion! So we're going out for the balot part. I'm so excited. I'm not. I'm so not excited. It's really happening. Oh my God, do it. You know kaya, I swear, boy. What's up, ka? Oblige ka. Hindi na ko kaya, guys. I swear. Hindi ko kaong penoy gani. Hindi ko kaya, Bing. Serious ko, I swear. Stop. Ibaan na sila, hindi ka magkaunog balot ng hayag pa. Kita nang nimo. Nakita din na ako, I swear.
second one, I hate you, I'm gonna beat you next week, I promise. Here, unta gihapon, uy. Oh my God! Pila ko kaya ayoko ano yung episode! Hindi mo nang ipili! Hindi ko ayaw na! Hindi ko ayaw na! Kabalo ko sa answer, so ako na lang magbasa kay kabalo ko kung sa kasakit sa'yo. No! From Gabrielle Swansing. Tell the truth. Share imong most embarrassing moment. No! Tell you the embarrassing ito, guys. Ayun niyo siya ikuha na. Ayun niyo siya awaya. Ay, kung yung i-judge after Ani, like, dagan kay ni question sa Q4J. However, ako dyan yung siyang gilikayan. Kaya ni ko ganahan, Ani. But, Kuya Jomi, again, i-share yung most embarrassing moment. Embarrassing moment. Diretso na ako. It's during 4th year. 4th year high school. 4th year high school life ko kay college. Mag-exam unta mi sa math. Ayan, nakaigit ko. Wala ka mura to. Hindi ako mag-share sa details kaya it's very gory. Okay, guys. Ako i-share. So that's it for this week's episode of Truth or Dare. How about you? What do you think about the episode? Drop it in the comment section. And I guess that's it for this week. Yeah. Once again, thank you for watching. This is Jomi Hospital. And this is Stabbing Hospital. And this is... Truth or Dare! Tanggal dyan ako kalo.